had 3 financial breakthroughs. One, the client who was kind of delaying. This I'm going through. I want other people to be experience that, and as much resources we have in the organization, we can make more people have this blissful experiences. So I just want to share what I have. Other people can also have and be in these states. You have such a beautiful heart, Mashiba. Not just you want to experience, you want to ensure, you want to keep the enlightenment ecosystem alive, so other people can share and can experience the same as well. Beautiful. And now that Mashiba, you're here, I really want you to share maybe a few lines about the Paramashivoham program, because there are many of our viewers who are joined this live and who does not know about Paramashivoham, or who know about it but thinking about, oh, it takes 16 hours, it's 16 days. Do I have that kind of a time to attend the program? And I know you have attended the program even from your office, as much as you can. So what is it that you would like to tell our viewers about Paramashivoham program? It's a great blessing if someone can join that. Even 1 day or 2 day or any part of that program is transforming. When I joined, I had to run my own business, my own home. I'm single parent, so it was difficult for me to manage everything. But I decided, okay, whatever I can do, I will do. I was watching that program when I was driving on my phone, when I was dropping my son to school. Everywhere I was in touch and I was listening. And one thing, I was very, being an accountant, a person mind is trained into be very analytical mind. More effectively, and I committed myself, whatever situation is, I'll do it. And especially the meditations and the completions, they transform a person, completely change. You're no more that person. The activities we do, it comes from our inside. And that inside, only Paramashivoham can give you. So I kept on joining and again because something was shifting, something was moving inside me. So I wanted that space to be bigger and bigger and be in that place forever. So that is a permanent happiness, I'll say, if you want in your life. Yeah. Beautiful, Ma. Thank you so much for joining us, Mashiba. And for all our viewers, if you're watching and if you're listening to Mashiba sharing and you feel like, oh God, I want to experience that shift that Mashiba experienced in Paramashivoham, you can go to kailasa.org/Paramashivoham and register for the next season of the Paramashivoham program, which is starting in, it starts every full moon and every new moon. So the next full moon or new moon, the program will start and you can join. It's a completely online program. The program is Guru Dakshina based, means there is no specific fee for the program. Out of the space of gratitude, whatever you want to offer as Guru Dakshina, you can pay for the program. And so the program is only Guru Dakshina based, so you can register and join the program right from the comfort of your own house. kailasa.org/Paramashivoham. Thank you so much, Mashiba, for sharing your experience and coming live and sharing your experience. Thank you so much. Thank you so much. Connecting with the divine with your eyes closed is meditation. Connecting with the divine with your eyes open is darshan. Come, let us all now move from meditation to darshan. Slowly, very slowly, please open your eyes. அண்ணாமலையில் பிறந்தான் புவி எண்ணாத யோகமை கொண்டிட நித்யன் ஈரேழு லோகத்திற்கெட்டா ஈசன் முக்தி நேரி அருளவே நித்யனாய் ஊரகிற்கு வந்தம்மை ஆட்கொள்ள தேவர்களை காத்திட வைத்தான் தாயாய் பேரருள் புரிய உடல் ரோமம் சிலிர்த்திட நித்யனாய் வந்து அண்ணாமலையில் பிறந்தான் புவி எண்ணாத யோகமை கொண்டிட நித்யன் ஈரேழு லோகத்திற்கெட்டா
ஈசன் முக்தி நெறி அருளவே நித்யனாய் அண்ணாமலையில் பிறந்தார், திருவண்ணாமலையில் பிறந்தார். கிளப்பி விட்டேனில் பர தத்துவம் கற்பித்த பாரம ஞானியாய் ஞானக்கண் கொடுத்த தமக்கே ரூபம் காட்டிய மாய வித்தை செய்யும் நித்யன். வித்தை கிளப்பி விட்டேனில் பர தத்துவம் கற்பித்த பாரம ஞானியாய் ஞானக்கண் கொடுத்த தமக்கே ரூபம் காட்டிய மாய வித்தை செய்யும் நித்யன் அண்ணாமலையில் பிறந்தான். புவி எண்ணாத யோகமே கொண்டிட நித்யன் ஈரேழு லோகத்திற்கெட்டார். ஈசன் முக்தி நெறி அருளவே நித்யனாய் அண்ணாமலையில் பிறந்தார், நித்யன் அண்ணாமலையில் பிறந்தார். மெய்ப்பொருளான நித்யனை ஆழ்ந்து சிந்திக்க ஐயனின் ரூபம் விளங்கும் தாண்டும் சிவசக்தியாக ஐம்பொறிகளுக்கும் புலனாகின்ற நித்யன். பொருளான நித்யனை ஆழ்ந்து சிந்திக்க ஐயனின் ரூபம் விளங்கும் யாண்டும் சிவசக்தியாக ஐம்பொறிகளுக்கும் புலனாகின்ற நித்யன் அண்ணாமலையில் பிறந்தான். புவி எண்ணாத யோகமே கொண்டிட நித்யன் ஈரேழு லோகத்திற்கெட்டார். ஈசன் முக்தி நெறி அருளவே நித்யனாய் அண்ணாமலையில் பிறந்தான், திருவண்ணாமலையில் பிறந்தான். பூரமும் இருந்து உயிர் பக்குவமாக்கிடும் பரமனாம் நித்யன் ஞானப்பாடி தங்கள் ஏழும் கொண்ட ஞானமும் ஆகியே ஆண்டிடும் நித்யன். உள்ளும் பூரமும் இருந்து உயிர் பக்குவமாக்கிடும் பரமனாம் நித்யன் ஞானப்பாடி தங்கள் ஏழும் கொண்ட ஞானமும் ஆகியே ஆண்டிடும் நித்யன் அண்ணாமலையில் பிறந்தான். புவி எண்ணாத யோகமே கொண்டிட நித்யன் ஈரேழு லோகத்திற்கெட்டார். ஈசன் முக்தி நெறி அருளவே நித்யனாய் அண்ணாமலையில் பிறந்தான், நித்யன் அண்ணாமலையில் பிறந்தான். ஆப்த வாக்கியங்களான அருள் கவிதைகள் நித்யனின் மகிமை சொல்லிடும் மகிமை அர்த்திக்க பின்னே சிவசக்தி ஸ்வரூபமாய் தோன்றிடும் நித்யன். ஆப்த வாக்கியங்களான அருள் கவிதைகள் நித்யனின் மகிமை சொல்லிடும் மகிமை அர்த்திக்க பின்னே சிவசக்தி ஸ்வரூபமாய் தோன்றிடும் நித்யன் அண்ணாமலையில் பிறந்தான். புவி எண்ணாத யோகமே கொண்டிட நித்யன் ஈரேழு லோகத்திற்கெட்டார். ஈசன் முக்தி நெறி அருளவே நித்யனாய் அண்ணாமலையில் பிறந்தான், திருவண்ணாமலையில் பிறந்தான். தனிலே நித்யன் உன்னத நீலை ஊழத்தில் வருமே விண்ணவர் மன்னவர் ஒப்ப அகிலம் ஆளும் கீர்த்தியுடை ஈசன் நித்யானந்தன் புண்ணிய சேத்திரம் தனிலே நித்யன் உன்னத நீலை ஊழத்தில் வருமே விண்ணவர் மன்னவர் ஒப்ப அகிலம் ஆளும் கீர்த்தியுடை ஈசன் நித்யானந்தன் அண்ணாமலையில் பிறந்தார். புவி எண்ணாத யோகமே கொண்டிட நித்யன் ஈரேழு லோகத்திற்கெட்டார். ஈசன் முக்தி நெறி அருளவே நித்யனாய் அண்ணாமலையில் பிறந்தார், நித்யன் அண்ணாமலையில் பிறந்தார். முப்புரி நூலை தரித்தவன் ஐயன் வேதியன் வெண்ணீர் பூசிய நித்யன் அண்டத்தின் மூலம் காரணன் முடிவற்ற ஆனந்தத்தை தொண்டர் கருள்வார். முப்புரி நூலை தரித்தவன் ஐயன் வேதியன் வெண்ணீர் பூசிய நித்யன் அண்டத்தின் மூலம் காரணன் முடிவற்ற ஆனந்தத்தை தொண்டர் கருள்வான். அண்ணாமலையில் பிறந்தான். புவி எண்ணாத யோகமே கொண்டி
கொண்டிட நித்யன் ஈரேழு லோகத்திற்கெட்டார் ஈசன் முக்தி நெறி அருளவே நித்யனாய் அண்ணாமலையில் பிறந்தான் நித்யன் அண்ணாமலையில் பிறந்தான் பேரறிவு பொருள் நித்யன் உலகாளும் ஊரை மன்னவர் கழித்தவன் அர்த்தநாரீஸ்வரனாக அருள் செய்திட்டே எம்மை ஆட்கொண்டிடும் நித்யன் பேரறிவு பொருள் நித்யன் உலகாளும் ஊரை மன்னவர் கழித்தவன் அர்த்தநாரீஸ்வரனாக அருள் செய்திட்டே எம்மை ஆட்கொண்டிடும் நித்யன் அண்ணாமலையில் பிறந்தான் புவி எண்ணாத யோகமே கொண்டிட நித்யன் ஈரேழு லோகத்திற்கெட்டா ஈசன் முக்தி நேரி அருளவே நித்யனாய் அண்ணாமலையில் பிறந்தான் நித்யன் அண்ணாமலையில் பிறந்தான் பிறவி பிறவியாய் தேவர்கள் பரம்பொருளான பரமனையை தேட ஈசன் பிறவாமல் ஆட்கொண்டு எம்மை ஒரு தத்துவம் தன்னை உரைத்திட நித்யனாய் பிறவி பிறவியாய் தேவர்கள் பரம்பொருளான பரமனையை தேட ஈசன் பிறவாமல் ஆட்கொண்டு எம்மை ஒரு தத்துவம் தன்னை உரைத்திட நித்யனாய் அண்ணாமலையில் பிறந்தான் புவி எண்ணாத யோகமே கொண்டிட நித்யன் ஈரேழு லோகத்திற்கெட்டா ஈசன் முக்தி நெறி அருளவே நித்யனாய் அண்ணாமலையில் பிறந்தான் திருவண்ணாமலையில் பிறந்தான் வடிவமுடையவன் என்னும் எண்ணம் கடந்த முதற் பொருளானவன் பிறவி எடுத்தே சலிக்க அருள் தாகத்தை தீர்த்தன் வீணைகள் களைந்தான் எண்ணில்லா வடிவமுடையவன் என்னும் எண்ணம் கடந்த முதற் பொருளானவன் பிறவி எடுத்தே சலிக்க அருள் தாகத்தை தீர்த்தன் வீணைகள் களைந்தான் அண்ணாமலையில் பிறந்தான் புவி எண்ணாத யோகமே கொண்டிட நித்யன் ஈரேழு லோகத்திற்கெட்டா ஈசன் முக்தி நெறி அருளவே நித்யனாய் அண்ணாமலையில் பிறந்தான் நித்யன் அண்ணாமலையில் பிறந்தான் ஆனந்தமாய் என்னுள் நித்யன் முக்தி மார்க்கத்தை காட்டி வீட்டிருந்தருள்வான் மாலையன் காணாத சோதியன் தெளித்தேனாயே நித்திட ஞானம் அருள்வான் ஆனந்தமாய் என்னுள் நித்யன் முக்தி மார்க்கத்தை காட்டி வீட்டிருந்தருள்வான் மாலையன் காணாத சோதியன் தெளித்தேனாயே நித்திட ஞானம் அருள்வான் அண்ணாமலையில் பிறந்தான் புவி எண்ணாத யோகமே கொண்டிட நித்யன் ஈரேழு லோகத்திற்கெட்டா ஈசன் முக்தி நெறி அருளவே நித்யனாய் அண்ணாமலையில் பிறந்தான் நித்யன் அண்ணாமலையில் பிறந்தான் நித்யனாய் அண்ணாமலையில் பிறந்தான் நித்யன் அண்ணாமலையில் பிறந்தான் நித்யனை பற்றுவதொன்றே உபாயம் என்பதானால் பற்றி பிடித்தோம் நித்யன் பாதம் ஒன்றி சதம் அவன் நாமம் சொல்லியே நித்யானந்தம் கொள்ளுவோம் நித்யனை பற்றுவதொன்றே உபாயம் என்பதானால் பற்றி பிடித்தோம் நித்யம் பாதம் ஒன்றி சதம் அவன் நாமம் சொல்லியே நித்யானந்தம் கொள்ளுவோம் அண்ணாமலையில் பிறந்தான் புவி எண்ணாத யோகமே கொண்டிட நித்யன் ஈரேழு லோகத்திற்கெட்டா ஈசன் முக்தி நெறி அருளவே நித்யனாய் அண்ணாமலையில் பிறந்தான் திருவண்ணாமலையில் பிறந்தான் ஓம் ஜெய் நித்யானந்தா ஜெய் ஜெய் நித்யானந்தா ஆனந்த கந்த நிவாசா நித்யானந்தா ஓம் ஜெய் நித்யானந்தா ஜெய் ஜெய் நித்யானந்தா கங்காதர ஆத்மநாதா நித்யானந்தா
ஆலிலை கண்ணனாய் நீ வந்த போது ஆயனே ஆனந்த கீதையை கண்டோம். ஆலமரத்தடி மன்னனாய் வந்தாய். நித்யனே வாழ்ந்திடும் பாதையை கண்டோம். காவியில் வந்தெந்தன் ஆவியை வென்றாய். வெள்ளையில் வந்துள்ளம் கொள்ளை நீ கொண்டாய். மதிமுகம் கண்டு மதிமயங்கினேன். நிம்மதி தந்து நிம்மதி மலரச் செய்தாயே. விண்ணுலக ஸ்வர்க்கம் மண்ணில் நடந்தது. உந்தன் பாதம் என்ற உருவில் ஏனென்று இன்றுதான் புரிந்ததையா. நான் வந்த காரணம் தாயின் கருவில். ஓம் ஜெய் நித்யானந்தா ஜெய் ஜெய் நித்யானந்தா. ஆனந்த கந்தனி வாசா நித்யானந்தா. ஓம் ஜெய் நித்யானந்தா ஜெய் ஜெய் நித்யானந்தா. கங்காதர ஆத்மநாதா நித்யானந்தா. யோகமும் நீயன நித்யமும் நீயன. உணர்த்திடும் தேவா என் நித்ய யோகேஷா. திருத்தினி நான் காணேன் திருந்தினி நான் வாழேன். பூமியை படைத்த புண்ணிய தேவா. குரு திருப்பதமே திருப்பதி அல்லவா. குருவில் வந்த பராசக்தி சொல்லவா. சகலமும் நீயே சரணமும் நீயே. சத்தியம் சொல்லிடும் சத்குரு தேவா. சங்கடங்கள் தீர்க்கும் சங்கரன் நேசா. நித்யம் ஆனந்தமே நித்ய புரிஷா. அகத்தினில் யமபயம் போக்கிய நேசா. ஜகமெங்கும் ஜெயமே ஜெய் ஜெகதீஷா. ஓம் ஜெய் நித்யானந்தா ஜெய் ஜெய் நித்யானந்தா. ஆனந்த கந்தனி வாசா நித்யானந்தா. ஓம் ஜெய் நித்யானந்தா ஜெய் ஜெய் நித்யானந்தா. கங்காதர ஆத்மநாதா நித்யானந்தா. சின்ன கதை என்று சொல்லி சொல்லியே எண்ணத்தின் மாசெல்லாம் எரிந்தாய் கிள்ளியே. உள்வீணை யாவுமே உன்னை கண்டோடுது. பாழாய் போன மனம் பளிங்காக மாறுது. வாழ்ந்திட எமக்கு நின் தோளை தந்து. பிறர் வாழ்த்திட வைத்திய கோலை தந்தாயே. ஆனந்த தாயே எமை காக்க வந்தாய். ஆழி சூழுலகினில் பிணி போக்கி நின்றாய். ஆனந்த கந்தத்தில் குடிகொண்டு நீயும் செய்தாய் அங்கே ஆயிரம் விந்தையே. ஆனந்த பூரியில் நாங்கள் வசிக்க. இல்லம் தந்தாய் அன்பு தந்தையே. ஓம் ஜெய் நித்யானந்தா ஜெய் ஜெய் நித்யானந்தா. ஆனந்த கந்தனி வாசா நித்யானந்தா. ஓம் ஜெய் நித்யானந்தா ஜெய் ஜெய் நித்யானந்தா. கங்காதர ஆத்மநாதா நித்யானந்தா. பெண்மையின் தீண்டாமை அழித்த தலைவி. உண்மையில் உரிமை அளித்த இறைவி. மூன்று லோகம் ஆளும் நித்யேஸ்வரி தாய். ஓம் நித்யானந்தேஸ்வர பரமசிவ சமாரம்பாம் நித்யானந்தேஸ்வரி பரமசக்தி மத்யமாம் அஸ்மதாச்சார்ய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். I welcome you all with my love and respects. I welcome all the devotees, disciples, Samajis, Satsangis, Shrimahans, Mahants, Tanedar, Kotari, visitors, viewers, sitting with us all over the world. I welcome all of you with my love and blessings. Paramashiva's message directly from Kailasa. Listen.
conscious sovereignty manifesting in you empowers you, enlightens you, elevates you in every situation, every level of life. Human beings should focus on manifesting their conscious sovereignty and creating an ecosystem where they can support themselves and others to manifest the conscious sovereignty. Understand? I want to tell you one powerful teaching I received from my Guru Arunagiri Yogeshwara. See, my Guru, extremely loving and caring. Extremely loving and caring. The amount of love, care, energy, best things he has showered and showering on me is unimaginable. Same way, extremely stern means ferocious to correct me. I still remember one incident. I carried food for him from home in the brass vessel. Fortunately, we have got that vessel. My mother saved it and still we have. That vessel is directly touched by Arunagiri Yogeshwara. It is there with us. He ate from that vessel and he gave me few morsels of food and I also ate. While eating, few grains fell on the ground. Then after a few minutes, he washed his hands, I washed my hands. We both were sitting and talking. That few rice grains fell on the floor. Few ants have come and they were trying to take it. I was shocked to see the ants near him to protect him. I wanted to kill that ants. So I was about to kill. He immediately, very ferociously stopped me and said, "Do you see? The ants are not even coming near my body. They are just taking their food and going. They are only coming and picking their food and they are going. They are not coming near me." I said, "Yes." He asked me, "Then why are you trying to kill them? See, if they are coming towards me and you're trying to kill them, it can be justified. Yes, protecting Guru is the highest dharma. Nothing else is a dharma. Protecting Guru is the highest dharma. All other dharma is next. Yes. But you are seeing very clearly they are going in a different direction. They are not even coming anywhere near me. Don't you see?"
just your casual decision to kill them. You are trying to justify, cover it up, even inside you as a protection for Guru. I saw very clearly. I just got irritated about those ants being there. I did not want them. I want to throw them out. That was the instinct with which I took the decision of killing or driving. But when he questioned me, suddenly, spontaneously, I told, it is to protect the Guru. Having one intention and uttering another on intention is cunningness. That's what he exactly taught me. He said, cunningness is mental disorder. Oh God, it was a shock for me. Listen. He said, your intention to kill those ants was more like a casual. They are powerless creatures. What they can do? Just to show your power. And you did not even completely look in, get involved, whether they are really harmful to the Guru. You just want to brush them aside because you got irritated or whatever may be the reason. Or even no reason, just casually. But when Guru asked, you suddenly changed. Even you started believing inside. So spontaneously you created the false intention, the wrong lie. Such spontaneous lie not only you uttered the lie that you wanted to protect the Guru, that is why you are trying to kill the ant, even you started believing it. He was so ferocious. Of course, I understood and immediately I apologized to him. Yes, Bhagavan. Yes, Swamiji. Then he told me, do you know how many janmas that ant has to take to grow from that single cell to the ant body? All these years, that ant worked for its conscious sovereignty. He used the word Siddhi. Atma Siddhi. He used the word. The ant worked for conscious sovereignty. And by this food touched by me, Arunagiri Yogeshwara, by touched by him, if the ant eats, it is going to just raise its consciousness much more and it may just have a next birth itself as a human body. And how can you interfere in that flow of elevation and kill an ant? Actually, I tell you, this incident woke me up to the reality of dharma and karma. We should make all decisions based on dharma, not on social comfort and material world comfort and cunning strategies. I could see very clearly how we make cunning strategies based on situation and never based on dharma.
The right. What is right? Many times we don't even want to spend time to know what is right. Easy way out. What is easy way out? And what is the way best we can get out of a situation? I was shocked how just for our easy way out, we are ready to kill life. Listen. Actually, that incident has taught me so many things. He made a statement in Tamil. எண்ணம் மாற்றி இயங்குவது கபடத்தனம், அதை தானே நம்புவது பைத்தியம். I'll translate. See, having one intention and expressing another intention is cunningness. And even you believing you start believing the false intention you expressed as your intention is madness, mental disorder. He says cunningness is mental disorder. Not only that, that incident taught me the importance of consciousness. He was very stern. Multiple things he taught me. Layers and layers of truths. Actually, he taught me the dharma from which I have to administer the Kailasa. He says very clearly. Many times he has showed me very clearly. Love, personal relationship should encourage you to follow more and more dharma. He used to tell the Guru Bhakti between me, my Guru Bhakti for Arunagiri Yogeshwara, my Guru. He used to tell me, my Guru Bhakti for my Guru should more and more make me dharmic, not cunning and exploitative. Oh, I know my Guru will do anything for me. I'll try to use it for my cunningness. No. He says very clearly, use the energy I am giving to make yourself powerful, energetic, healthy, not to grow your tumors. That will be dangerous for you. I have seen many times. The disciples who used my love, my energy, my care for growing spiritually, they always reached conscious sovereignty, more and more enlightenment, best things. People who used cunningly the energy, love, attention, anything I give to grow their tumors always suffered. He was absolutely loving and absolutely ferocious. I tell you, that is my dharma. I learned from my Guru. I'll be absolutely loving to empower you and absolutely ferocious
to remove the cancerous tumors from you and cure you, heal you, protect you. Cunningness is mental disorder. Exploiting mental setup is mental disorder. Manipulating is mental disorder. It actually destroys you more than the people you think you are exploiting. Integrity is the most beautiful, powerful, successful strategy to manifest conscious sovereignty. Start practicing that integrity with Guru. It's very easy. It's very easy because how many other times you fail, he will be ferocious. He will raise you, train you, but he will never give up on you. I never give up on people. It's not that I did not have my struggles or fail, collapse with my gurus or my integrity with my gurus. I still remember once Kuppamal was forcing me to drink neem juice with some aushadhi. Aushadhi is the medicines given to detox, remove the parasites from the body to make me manifest Nirvikalpa Samadhi and other powers. It was so bitter. I poured as if I am drinking, but I poured it in the side and the whole thing went away in the side. And I cheated my guru who worked to make that aushadhi for so many hours in that old age because it was so bitter. Then I sat in the meditation. In 2 seconds, she found out I did not drink because she knows if I drink, what will be the effect on my system. She laughed and said, I know you will do that. That's why I have a second glass reserved. And she took that second glass and gave. Simply, I have to drink. It was extremely bitter, but within half an hour, not only my stomach got cleansed, my intestine got the ability to rejuvenate itself continuously. That is why when this culinary gang multiple times slow poisoned me and poisoned me, not only I did not die, the system cleansed itself. That system detoxed itself and protected itself. Listen carefully. It's not that I did not play all these ups, downs, games with my gurus. But they may be ferocious with me to train me, but never gave up on me. To all of you guys, I give that assurance. Don't leave, that's all. If you leave, I cannot do anything. Don't leave. Without leaving, any ups and downs, I will never give up on you. I will only try to work with you. Because that is the dharma I learned from my gurus. I will only make you conscious sovereign. I will only do
I'll be ferocious, but I will not give up on you. I'll make you enlightened. I'll make you conscious sovereign. I'll make you experience conscious sovereignty. Actually, after drinking that aushadhi, she felt so sad that she has to make me drink all these bitter things. She gave me one very powerful technique, like a tip. She said, hey, listen, all bitterness will create resistance in you only when you can breathe. So just close both the nostrils and drink. Simply that whole thing will go inside the stomach till it goes and settles, till it moves. If your prana doesn't move, you will not feel the bitterness, or you will not feel like throwing up. And I want to tell you all, guys, try this. Whenever you need to drink neem juice or any other bitter medicines, just hold both the nostrils and drink. That's all. You will not feel like vomiting or throwing up. You will not suffer the bitterness. It's very strange. But many things my gurus taught me, very strange things. They used to tell the same way when you put the karsalangani leaf under the upper palate and rub. They used to tell till the air pops up in the ears, you should do at least 7 times. See, the kapha and pitta leaves through these 5 holes, like both the eyes and both the nostril and the mouth, in liquid or semi-solid form. But through the ears, it goes out through in the form of air. So, once you rub under your upper palate this karsalangani 3-4 times, these 5 holes will release it, the liquid form and semi-solid form. But only if you do 7 times, the ears also will clear. So they used to insist I do 7 times till the ears are cleared. I used to wonder how the pitta can leave in the form of air through ears. But it is possible. It is possible. Many things they taught me are very strange, but very powerful. Listen. As you all know that today morning, early morning, we had Nataraja Abhishekam. The cosmic dance of Paramashiva.
the samadhi, being in that cosmic dance. That cosmic space where Paramashiva himself manifests his bliss dance as Ananda Nataraja Murti. From that space, still intensely manifesting, I bless you all. All of you who choose to trust my introduction about me as Paramashiva, doing Ananda Tandava as Ananda Nataraja. I bless all those who choose to trust and connect with this introduction of me. Let this Ananda Tandava happen in all of us. Today, when I wanted to come and sit in the satsang, the message I received is the first instruction from Paramashiva is to manifest this Ananda Tandava of Paramashiva and bless all of you. And giving this truth about Dharma of the conscious sovereignty. What I received from my gurus. The logic with which conscious sovereignty functions, manifests. So if I'm not coherent in explaining today, I'm sorry for that, because still that the cosmic dance of Paramashiva is happening in me, reverberating intensely. If you are my devotee, disciple for a long time, you will know that I am extremely sincere about these rituals. Rituals are like me doing Pada Puja to my gurus. How all my disciples are extremely sincere about your Pada Puja to me, the Guru Puja to me. I am extremely sincere in my puja to my gurus. If you are a new person to Kailasa, to my Sangha, you may even feel shocked. What is this Swamiji is saying? He will do puja, ritual. But if you are my disciple, you know, I am extremely sincere about this puja and rituals. If you have been a Kailasavasi, had the opportunity of the Samibhya Mukti living around me,
you will know my puja time is the best time to be around me. How I talk to each of my gurus, my Guru Parampara, how I'll pour water on each of them, do Abhishekam, keep flowers for each of them, will not miss even one. And puja time is the best time to be around me. Literally, you can see me talking to them, relating with them, living with them. They are never past for me. They are more vital, present. So especially this Nataraja Abhishekam, which I do it with intense Samadhi space, Nirvikalpa Samadhi. It is still reverberating in me intensely. I think I sincerely feel all of you should experience it. So whoever wants to experience it, listen. Just listen to this one truth. Paramashiva himself doing this cosmic dance now. Inside me. Decide to trust this and sit with me now. You will see his cosmic bliss dance not only inside me, inside you. Inside my Chidambara. See, Chidambara means Chidagasa, heart center, where this Nataraja is dancing. In my Chidambara is dancing. He will dance in your Chidambara also, because all our Chidambaras are one and the same, connected. The moment you decide to trust in my Chidambara is dancing, the connection has happened. He will start dancing in your Chidambara, in your Chidakasa, heart. Listen. He is dancing right now in my heart, doing Ananda Tandava. If you decide to feel connected to this introduction of me, he will right now start dancing in your heart. So you don't need to close your eyes. You can sit with eyes wide open, or you can even dance. If you know Bharatanatyam, do Bharatanatyam. If you know Kuchipudi, do Kuchipudi. If you know just Gumangutu, you do just Gumangutu. If you know only the Kailasa Buddha Dandava, how we jump in our programs, and if you, that is called Kailasa Buddha Dandava. There is no any special knowledge required, just a bliss. Paramashiva is jumping, so we jump, that's all. Kut. If you know that, you can do anything. Just if you decide to connect, trust. Paramashiva is doing Ananda Dandava in my inner space. Understand? I am declaring very clearly. Paramashiva is doing Ananda Tandava right now in my inner space. If you decide to connect with this truth and be with me now, he will do the same Ananda Tandava in you. Let this Shaktipada and Shaktini Pada happen. Enjoy
experience Ani Tirumanjanam Natarajas Ananda Tandava Darshanam. Taka 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 Nataraja, taka dimi taka junu Nataraja, talang taka dimi Nataraja, dom dom taka dimi Nataraja, taka 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 Nataraja, taka dimi taka junu Nataraja, talang taka dimi Nataraja. Takita taka divita. Dom takita dom takita taka divita. Takita dom takita dom taka divita takita dom takita dom taka divita dom takita dom takita taka divita dom takita dom takita taka divita. ஆடுகின்றான் அவன் கூத்தனாக திருப்பாதம் தூக்கி மறையோதுகின்றான் பிறை சூடி அந்தணரின் பாடலுக்கு தினம் ஆடுகின்றான் அவன் கூத்தனாக திருப்பாதம் தூக்கி மறையோதுகின்றான் பிறை சூடி அந்தணரின் பாடலுக்கு என்று இயலிசை நாடகமாய் முத்தமிழ் இயற்றிய நாயகனே தகதிமி தாளமொடு இல்லையில் ஆடிடும் தாண்டவனே இன்மைக்கும் ஈரேழு பிறவிக்கும் துயர் நீக்க பிறைந்தோடி வருகின்ற யமயாலும் நடராஜா பயமாகி மயமாகி வலியாகி ஒலியாகி சித்தத்துள் முக்தி தர நித்யனாய் வந்தவா நமச்சிவாய வாழ்க வாழ்க நாதன் தாழ் வாழ்க வாழ்க இமை பொழுதும் என் நெஞ்சில் நீங்காதான் தாழ் வாழ்க நமசிவாய வாழ்க வாழ்க நாதன் தாழ் வாழ்க வாழ்க இமை பொழுதும் என் நெஞ்சில் நீங்காதான் தாழ் வாழ்க அண்டாண்டம் பிண்டாண்டம் அதிலாடிய கூத்தணி நாடலை பார்த்திடவே ஆண்டாண்டு காலமொடு மானிட கூட்டமும் ஏங்கியதே ஆடுகின்றான் ஒரு பாதம் தூக்கி அவன் கூத்தனாக மறையோதுகின்றான் பிறை சூடி அந்தணரின் பாடலுக்கு திரணனா திரணனா திரணா திரணா திரணனா திரணனா திரணா திரணா சரி சரி சனி சரி சனி சரி சனி சரி சரி மபனி சனி பம பமரி சனி சரி சனி சரி சனி சரி சனி சரி சரி மபனி சனி பம பமரி சனி திரணா 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 tajom takida takadimi tajom takida takadimi tajom takida takadimi tajom takida takadimi சிதம்பர திருசபையில் நயமுடன் ஆடிடும் நர்த்தனனே உமையாம்பிகை நாயகனே உன்னை பாடிட வந்தேனே நால்வர் புகழ் பாடும் ஆடிய பாதத்தை நான் தொழ வேண்டும் அடியார்க்கும் அடியோனே அண்ட சராசரனே உடுக்கை ஒளிதனிலே இருமொழியை தந்திட்ட தாண்டவனே முதல் மொழி தமிழ் மொழியாய் மறுபுறம் வடமொழி உயிர் மொழியாய் மதி மாறாமல் மனம் போகாமல் விதி சேராமல் உன்னை பற்றிடுவேன் 64 கலை கட்டிடவே அருள் புரிந்திட எம் அம்பல தரசே அச்சை அல்ல நீ அச்சம் நீக்கவே அண்டம் வந்த என் அம்பலவாணனே நமச்சிவாய வாழ்க வாழ்க நாதன் தாழ் வாழ்க வாழ்க இமை பொழுதும் என் நெஞ்சில் நீங்காதான் தாழ் வாழ்க நமசிவாய வாழ்க வாழ்க நாதன் தாழ் வாழ்க வாழ்க இமை பொழுதும் என் நெஞ்சில் நீங்காதான் தாழ் வாழ்க ஆடுகின்றான் அவன் கூத்தனாக திருப்பாதம் தூக்கி மறையோதுகின்றான் பிறை சூடி அந்தணரின் பாடலுக்கு தினம் ஆடுகின்றான் ஒரு பாதம் தூக்கி அவன் கூத்தனாக மறையோதுகின்றான் பிறை சூடி அந்தணரின் பாடலுக்கு இயலிசை நாடகமாய் முத்தமிழ் இயற்றிய நாயகனே தகதிமி தாளமொடு தில்லையில் ஆடிடும் தாண்டவனே பயமாகி மயமாகி வலியாகி ஒலியாகி சித்தத்துள் முக்தி தர நித்யனாய் வந்தவா நமச்சிவாய வாழ்க வாழ்க நாதன் தாழ் வாழ்க வாழ்க இமை பொழுதும் என் நெஞ்சில் நீங்காதான் தாழ் வாழ்க நமசிவாய வாழ்க வாழ்க நாதன் தாழ் வாழ்க
பொழுதும் என் நெஞ்சில் நீங்காதான் தாழ் வாழ்க நமச்சிவாய வாழ்க 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 இமை ஆடுகின்றான் அவன் கூத்தனாக திருப்பாதம் தூக்கி மறையோதுகின்றான் பிறை சூடி அந்தணரின் பாடலுக்கு தினம் ஆடுகின்றான் அவன் கூத்தனாக திருப்பாதம் தூக்கி மறையோதுகின்றான் பிறை சூடி அந்தணரின் பாடலுக்கு என்று இயலிசை நாடகமாய் முத்தமிழ் இயற்றிய நாயகனே தகதிமி தாளமொடு இல்லையில் ஆடிடும் தாண்டவனே இன்மைக்கும் ஈரேழு பிறவிக்கும் துயர் நீக்க பிறைந்தோடி வருகின்ற யமயாலும் நடராஜா பயமாகி மயமாகி வலியாகி ஒலியாகி சித்தத்துள் முக்தி தர நித்யனாய் வந்தவா நமச்சிவாய வாழ்க வாழ்க நாதன் தாழ் வாழ்க வாழ்க இமை பொழுதும் என் நெஞ்சில் நீங்காதான் தாழ் வாழ்க நமசிவாய வாழ்க வாழ்க நாதன் தாழ் வாழ்க வாழ்க இமை பொழுதும் என் நெஞ்சில் நீங்காதான் தாழ் வாழ்க அண்டாண்டம் பிண்டாண்டம் அதிலாடிய கூத்தணி நாடலை பார்த்திடவே ஆண்டாண்டு காலமொடு மானிட கூட்டமும் ஏங்கியதே ஆடுகின்றான் ஒரு பாதம் தூக்கி அவன் கூத்தனாக மறையோதுகின்றான் பிறை சூடி அந்தணரின் பாடலுக்கு திரணனா திரணனா திரணா திரணா திரணனா திரணனா திரணா திரணா சனி சரி சனி சரி சனி சரி சனி சரி சரி மபனி சனி பம பமரி சனி சரி சனி சரி சனி சரி சனி சரி சரி மபனி சனி பம பமரி சனி திரணா 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 தஜோம் தக்கிட தஜோம் தக்கிட தகதிமி 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 சிதம்பர திருசபையில் நயமுடன் ஆடிடும் நர்த்தனனே உமையாம்பிகை நாயகனே உன்னை பாடிட வந்தேனே நால்வர் புகழ் பாடும் ஆடிய பாதத்தை நான் தொழ வேண்டும் அடியார்க்கும் அடியோனே அண்டசராசரனே உடுக்கை ஒளிதனிலே இருமொழியை தந்திட்ட தாண்டவனே முதல் மொழி தமிழ் மொழியாய் மறுபுறம் வடமொழி உயிர் மொழியாய் மதி மாறாமல் மனம் போகாமல் விதி சேராமல் உன்னை பற்றிடுவேன் 64 கலை கட்டிடவே அருள் புரிந்திட எம் அம்பல தரசே அச்சை அல்ல நீ அச்சம் நீக்கவே அண்டம் வந்த என் அம்பலவாணனே நமச்சிவாய வாழ்க வாழ்க நாதன் தாழ் வாழ்க வாழ்க இமை பொழுதும் என் நெஞ்சில் நீங்காதான் தாழ் வாழ்க நமசிவாய வாழ்க வாழ்க நாதன் தாழ் வாழ்க வாழ்க இமை பொழுதும் என் நெஞ்சில் நீங்காதான் தாழ் வாழ்க ஆடுகின்றான் அவன் கூத்தனாக திருப்பாதம் தூக்கி மறையோதுகின்றான் பிறை சூடி அந்தணரின் பாடலுக்கு தினம் ஆடுகின்றான் ஒரு பாதம் தூக்கி அவன் கூத்தனாக மறையோதுகின்றான் பிறை சூடி அந்தணரின் பாடலுக்கு இயலிசை நாடகமாய் முத்தமிழ் இயற்றிய நாயகனே தகதிமி தாளமொடு இல்லையில் ஆடிடும் தாண்டவனே
வயமாகி மயமாகி வலியாகி ஒலியாகி சித்தத்துள் முக்தி தர நித்யனாய் வந்தவா. நமச்சிவாய வாழ்க வாழ்க நாதன் தாழ் வாழ்க வாழ்க இமை பொழுதும் என் நெஞ்சில் நீங்காதான் தாழ் வாழ்க. நமச்சிவாய வாழ்க வாழ்க நாதன் தாழ் வாழ்க வாழ்க இமை பொழுதும் என் நெஞ்சில் நீங்காதான் தாழ் வாழ்க. நமச்சிவாய வாழ்க 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 இமை மன்னாதி பூதமோடு விண்ணாதி அண்டம் நீ மறை நான்கின் அடிமுடியும் நீ மரியும் நீ ரவியும் நீ புனலும் நீ அனலும் நீ மண்டலம் இரண்டேழும் நீ. பெண்ணும் நீ ஆணும் நீ பல்லுயிர்க்குயிரும் நீ பிறவும் நீ ஒருவன் நீயே. வேதாதி வேதம் நீ பாதாதி கேசம் நீ பெற்ற தாய் தந்தை நீயே. பொன்னும் நீ பொருளும் நீ இருளும் நீ ஒளியும் நீ போதிக்க வந்த குரு நீ. புகழோடா கிரகங்கள் ஒன்பதும் நீ இந்த புவனங்கள் பெற்றவனும் நீ. என்னறிய ஜீவ கோடிகள் ஈந்த அப்பனே என் குறைகள் யார் குறைப்பே. குறை தீர்க்கும் தூயவா குன்றம் போல் நின்றவா நித்யானந்த தேவா. குறை தீர்க்கும் தூயவா குன்றம் போல் நின்றவா நித்யானந்த தேவா. மானாட மழுவாட மதியாட புனலாட மங்கை சிவகாமியாட மானாட நூலாட மறையாட திரையாட மறை தந்த பிரம்மனாட. கோனாட வானுலகு கூட்டமெல்லாம் ஆட குஞ்சர முகத்தராட குண்டலமிரண்டாட தண்டை புலி உடையாட குழந்தை முருகேசனாட. ஞான சம்பந்தரோடு இந்திரர் 18 முனியாட பாலகராட நரை தும்பையருமாட நந்தி வாகனமாட நாட்டிய பெண்களாட. வினையோடு உனை பாட எனை நாடி இது வேளை விருதோடி ஆடி வருவாய். ஆனந்தமயமாக ஆடி வரும் தேவனே நித்யானந்த தேவா. ஆனந்தமயமாக ஆடி வரும் தேவனே நித்யானந்த தேவா. கடலென்ற புவி மீதில் அலை என்ற ஒரு கொண்டு கனவென்ற வாழ்வை நம்பி காத்தென்ற மூவாசை மாறுதச் சுழலிலே கட்டுண்டு நித்தமித்தம். உடலென்ற கும்பிக்கு உணவென்ற இறை தேடி ஓயாமல் இரவு பகலும் உண்டுறங்குவதை கண்டதே அல்லாமல் ஒரு பயன் அடைந்தினேனே.
மனமென்ற மிடிகரையில் பந்த பாசங்களெனும் தாபர பின்னலிட்டு தாயென்று தேயென்று நீ என்று நான் என்று தமிழேனையும் வண்ணமா இடையென்று கடை நின்று ஏனென்று கேளாதிருப்பதும் அழகாகுமோ இன்னனை தீர்க்கவே இன்முகம் காட்டிவா இனியனே நித்யனேவா இன்னலை தீர்க்கவே இன்முகம் காட்டிவா இனியனே நித்யனேவா சூனியமல்ல வைப்பல்ல மாரணம் தம்பனம் வசியமல்ல பாதாள வஞ்சனம் பரகாய பிரவேசம் அதுவல்ல ஜாலமல்ல அம்பு குண்டுகள் விலகும் ஒளியும் மந்திரமல்ல ஆகாய குளிகை அல்ல அன்போடு செய்கின்ற வாதமோடிகள் அல்ல அரிய மோகனம் அல்ல கும்பமுனி மச்சமுனி சட்டமுனி பிரம்மரிஷி கொங்கனர் புலிப்பாணியும் போராக்கர் வள்ளுவர் போகமுனி இவரெல்லாம் கூறிடும் வைத்தியமல்ல என்பனது உன்னடி விட்டு நீங்காது நிலை நிற்கவே புகழ வருவாய் என் மனதில் நீங்காது நின்றிடும் நீசனே நித்யானந்தரேவா என் மனதில் நீங்காது நின்றிடும் நீசனே நித்யானந்தரேவா வந்தேன் என்று ஆயிரம் சொல்லியும் செவியென்ன மந்தமுண்டு நுட்பநெறி அறியாத பிள்ளையை பெற்ற பின்னோக்காத தந்தையுண்டோ தந்தமும் தஞ்சம் என்றடியை பிடித்த பின் தளராத நெஞ்சமுண்டோ தந்தி முகன் அருமுகன் இரு பிள்ளை இல்லையோ தந்தை நீ மலடுதாரோ விந்தையும் ஜாலமும் உன்னிடம் இருக்குதே வினையொன்றும் அறிகினேனே வீரமும் சாஸ்திரமும் உன்னையே புகழுதே வேடிக்கை இது வல்லவோ உலகீரேழுமே அளித்தாய் இனிமே நான் உன்னை விடுவதில்லை எப்பிறவி எடுத்தாலும் உன் பதம் வேண்டுமே நித்யானந்த குருவே எப்பிறவி எடுத்தாலும் உன் பதம் வேண்டுமே நித்யானந்த குருவே வழிகண்டு உன்னடியை துதியாத போதிலும் வாஞ்சையில்லாத போதும் வாலாயமாய் கோயில் சுற்றாத போதிலும் பஞ்சமே செய்த போதும் ஒளியகனை முகனை இல்லாமலே பாடினும் மூர்க்கனே முகடாகினும் மோசமே செய்யினும் தேசமே தவறினும் முழுகாமியே ஆகினும் பழியன கல்லவே தாய் தந்தை கல்லவோ பார்த்தவர்கள் சொல்லார்களோ
பாரறிய மனைவிக்கு பாதி உடலீந்தரி பாலகரை காக்கோனாதோ. எழில் பெரிய அண்டங்கள் அடுக்காய் அமைத்தனி என் குறைகள் தீர்த்தல் பெரிதோ. என் குற்றம் போக்கியே என் மனம் குளிர வரும் நித்யானந்த குருவே. என் குற்றம் போக்கியே என் மனம் குளிர வரும் நித்யானந்த குருவே. அன்னை தந்த கைகள் என்னை ஈந்ததற்கழுவேனோ அறிவிலாதற்கழுவேனோ. அல்லாமல் நான் முகன் தன்னையே நோவேனோ ஆசை 3 கழுவேனோ. முன்பிறப்பென்ன வினை செய்தேன் என்றழுவேனோ மூட அறிவு கழுவேனோ. முள்ளிலன் வினை வந்து மூழுமென் கழுவேனோ முக்தி வருமென் உணர்வனோ. தன்னை நுந்தழுவேனோ உன்னை நுந்தழுவேனோ தவம் என்ன என்றழுவேனோ. தையலார் கழுவேனோ மெய் வளர்க்க அழுவேனோ தரித்திர திசை கழுவேனோ. இன்னும் என்ன பிறவி வருமோ என்று அழுவேனோ எல்லாம் உரைக்க வருவாய். மானிட பிறப்பருக்கும் மாறாத மாயனே நித்யானந்தனேவா. மானிட பிறப்பருக்கும் மாறாத மாயனே நித்யானந்தனேவா. தாயாமுன் மரமீது பூ பிஞ்சறுத்தனோ கண்ணியர்கள் பழி கொண்டேனோ. கடனென்று பொருள் பறித்தே வயிறு எரித்தேனோ கிளை வழியில் முள்ளிட்டேனோ. தாயாருடன் பிறவிக்கென்ன வினை செய்தேனோ தந்த பொருள் இல்லை என்றேனோ. நான் என்று கருவித்து கொலை களவு செய்தேனோ தவசிகளை ஏதினேனோ. வாயாரப்பை சொல்லி வீண் பொருள் பறித்தேனோ வானவரை பழித்திட்டேனோ. வடவு போல பிறரை சேர்க்காதடித்தேனோ வந்த பின் என் செய்தேனோ. ஈயாத லோபி என்றே பெயர் எடுத்தேனோ எல்லாம் பொறுத்தருள்வாய். பொறுமையின் சீலனே இன்முகநேயனே நித்யானந்தனேவா. பொறுமையின் சீலனே இன்முகநேயனே நித்யானந்தனேவா. தாயாரிருந்தென்ன தந்தையுமிருந்தென்ன தன் பிறவி உறவு கோடி. தனமலை குவித்தென்ன கனப்பெயர் எடுத்தென்ன தாரணியை ஆண்டும் என்ன. சேயர்கள் இருந்தென்ன குருவாயிருந்தென்ன சீடர்கள் இருந்தும் என்ன. சித்துகள் பலவும் கத்தென்ன நித்தமும் விரதங்கள் செய்ததென்ன. நதிகளெல்லாம் ஓயாது மூழ்கினும் என்ன பலன் யமன் ஓலையை தடுக்குமோ.
இதுவெல்லாம் தந்தையின் உறவென்றுதானே உன்னிரு பாதம் பிடித்தேன். யார் மீது உன் மனம் இருந்தாலும் உன் கடை கண் பார்வை அது போதுமே. உன் கடை கண் பார்வை என் மீது நின்றிட அருள்கின்ற நித்யனேவா. உன் கடை கண் பார்வை என் மீது நின்றிட அருள்கின்ற நித்யனேவா. இன்னமும் சொல்லவோ உன் மனம் கல்லோ இரும்போ பெரும் பாறையோ. இரு செவியும் அந்தமோ கேளாது அந்தமோ இது உனக்கு அழகுதானோ. என்னென்ன மோகமோ இது என்ன சாபமோ இதுவே உன் செய்கைதானோ. இரு பிள்ளை தாபமோ யார் மீது கோபமோ ஆனாலும் நான் விடுவேனோ. உனை விட்டு எங்கு சென்றாலும் விடலாவேனோ உனை அடுத்தும் கெடுவேனோ. இது உன் குற்றம் என் குற்றம் ஒன்றுமில்லை உற்றுப்பார் பெற்றவையா. குற்றமாயினும் உன் குற்றமாயினும் இனி அருளை அளிக்க வருவாய். விந்தைகள் புரிந்திடும் விமலனே அருள் தரும் தீரனே நித்யனேவா. விந்தைகள் புரிந்திடும் விமலனே அருள் தரும் தீரனே நித்யனேவா. சனிராகு கேது புதன் சுக்கிரன் செவ்வாய் ஒரு சந்திரன் சூரியன் சற்றெனக்குள்ளாக்கி ராசி 12 சமமாய் நிறுத்தியுடனே. மணியொத்த நட்சத்திரங்கள் 27 பக்குவப்படுத்தி பின்னாள் பகர்கின்ற கிரணங்கள் 11 வெட்டி பலரையும் மதட்டி என் முன். போலவே பேசி கெடு நினைவு நினைக்கின்ற கசடர்களையும் கசக்கி கர்த்தனின் தொண்டராம் தொண்டர்க்கு தொண்டரின் தொண்டர்கள் தொழும்பராக்கி. இனிய மனம் கொண்டிடும் நித்யபுரி நித்யனே எனையாழ்வதும் கடன்தான். கோடியில் ஒருவனே ஜீவனில் ஜீவனே நித்யானந்தனேவா. கோடியில் ஒருவனே ஜீவனில் ஜீவனே நித்யானந்தனேவா. கோடியில் ஒருவனே ஜீவனில் ஜீவனே நித்யானந்தனேவா. நித்யானந்தனேவா.
பகலும் நீ புனலும் நீ அனலும் நீ மண்டலமிரண்டேழும் நீ என்னும் நீ யானும் நீ பல்லுயிர்க்குயிரும் நீ பிறவும் நீ ஒருவன் நீயே வேதாதி வேதம் நீ பாதாதி கேதம் நீ பெற்ற தாய் தந்தை நீயே பொன்னும் நீ பொருளும் நீ இருளும் நீ ஒளியும் நீ போதிக்க வந்த குரு நீ புகழோடா கிரகங்கள் ஒன்பதும் நீ இந்த புவனங்கள் பெற்றவனும் நீ என்னறிய ஜீவ கோடிகள் ஈந்த அப்பனே என் குறைகள் யார் குறைப்பே குறை தீர்க்கும் தூயவா குன்றம் போல் நின்றவா நித்யானந்த தேவா குறை தீர்க்கும் தூயவா குன்றம் போல் நின்றவா நித்யானந்த தேவா மானாட மழுவாட மதியாட புனலாட மங்கை சிவகாமியாட மாலாட நூலாட மறையாட திரையாட மறை தந்த பிரம்மனாட கோனாட வானுலகு கூட்டமெல்லாம் ஆட குஞ்சர முகத்தராட குண்டலமிரண்டாட தண்டை புலி உடையாட குழந்தை முருகேசனாட சம்பந்தரோடு இந்திரர் 18 முனியாட பாலகராட நரை தும்பையருமாட நந்தி வாகனமாட நாட்டிய பெண்களாட பாட எனை நாடி இது வேளை விருதோடி ஆடி வருவாய் ஆனந்தமயமாக ஆடி வரும் தேவனே நித்யானந்த தேவா ஆனந்தமயமாக ஆடி வரும் தேவனே நித்யானந்த தேவா கடலென்ற புவி மீதில் அலையென்ற ஒரு கொண்டு கனவென்ற வாழ்வை நம்பி காத்தென்ற மூவாசை மாறுதச் சுழலிலே கட்டுண்டு நித்தம் நித்தம் உடலென்ற கும்பிக்கு உணவென்ற இறை தேடி ஓயாமல் இரவு பகலும் உண்டுறங்குவதை கண்டதே அல்லாமல் ஒரு பயன் அடைந்தினேனே தடமென்ற மிடிகரையில் பந்த மாசங்களெனும் தாபர பின்னலிட்டு தாயென்று தேயென்று நீ என்று நான் என்று தமிழேனையும் வண்ணமா இடையென்று கடை நின்று ஏனென்று கேளாதிருப்பதும் அழகாகுமோ இன்னலை தீர்க்கவே என் முகம் காட்டிவாயிரியனே நித்யனேவா இன்னலை தீர்க்கவே என் முகம் காட்டிவா இனியனே நித்யனேவா சூனியமல்ல வைப்பல்ல மாரணம் தம்பனம் வசியமல்ல
ஆகாய பிரவேசம் அது வல்ல ஜாலமல்ல. அம்பு குண்டுகள் விலகும் ஒளியும் மந்திரமல்ல ஆகாய குளிகை அல்ல. அன்போடு செய்கின்ற வாதமோடிகள் அல்ல அரிய மோகனம் அல்ல. கும்பமுனி மச்சமுனி தட்டமுனி பிரம்மரிஷி கொங்கனர் புலிப்பாணியும் போராக்கர் வள்ளுவர் போகமுனி இவரெல்லாம் கூறிடும் வைத்தியமல்ல. என்பனது உன்னடி விட்டு நீங்காது நிலை நிற்கவே புகழ வருவாய். என் மனதில் நீங்காது நின்றிடும் நீசனே நித்யானந்தரேவா. என் மனதில் நீங்காது நின்றிடும் நீசனே நித்யானந்தரேவா. வந்தேன் என்று ஆயிரம் சொல்லியும் செவியென்ன மந்தமுண்டு. நுட்பநெறி அறியாத பிள்ளையை பெற்ற பின்னோக்காத தந்தையுண்டோ. தந்தமும் தஞ்சம் என்றடியை பிடித்த பின் தளராத நெஞ்சமுண்டோ. தந்தி முகன் அருமுகன் இரு பிள்ளை இல்லையோ தந்தை நீ மலடுதாரோ. விந்தையும் ஜாலமும் உன்னிடம் இருக்குதே வினையொன்றும் அருகிலேனே. வேதமும் சாஸ்திரமும் உன்னையே புகழுதே வேடிக்கை இது வல்லவோ. உலகீரேழுமே அளித்தாய் இனிமே நான் உன்னை விடுவதில்லை. எப்பிறவி எடுத்தாலும் உன் பதம் வேண்டுமே நித்யானந்த குருவே. எப்பிறவி எடுத்தாலும் உன் பதம் வேண்டுமே நித்யானந்த குருவே. வழிகண்டு உன்னடியை துதியாத போதிலும் வாஞ்சையில்லாத போதும் வாலாயமாய் கோயில் சுற்றாத போதிலும் பஞ்சமே செய்த போதும் மகனை முகனை இல்லாமலே பாடினும் மூர்க்கனே முகடாகினும் மோசமே செய்யினும் தேசமே தவறினும் முழுகாமியே ஆகினும் பழியன கல்லவே தாய் தந்தை கல்லவோ பார்த்தவர்கள் சொல்லார்களோ பாரறிய மனைவிக்கு பாதி உடலீந்தரி பாலகனை காக்கோராதோ எழில் பெரிய அண்டங்கள் அடுக்காய் அமைத்தடி என் குறைகள் தீர்த்தல் பெரிதோ என் குற்றம் போக்கியே என் மனம் குளிர வரும் நித்யானந்த குருவே என் குற்றம் போக்கியே என் மனம் குளிர வரும் நித்யானந்த குருவே அன்னை தந்த கைகள் என்னை ஈன்றதற்கழுவேனோ அறிவிலாதற்கழுவேனோ அல்லாமல் நான் முகன் தன்னையே நோவேனோ ஆசை மூன்று
பிறப்பென்ன வினை செய்தேனென்றழுவேனோ மூட அறிவு கழுவேனோ முள்ளிலன் வினை வந்து மூழுமென்றழுவேனோ முக்தி வருமென்றுணர்வனோ தன்னை நொந்தழுவேனோ உன்னை நொந்தழுவேனோ தவமென்ன என்றழுவேனோ தையலார் கழுவேனோ மெய் வளர்க்க அழுவேனோ தரித்திர திசை கழுவேனோ இன்னும் என்ன பிறவி வருமோ என்று அழுவேனோ எல்லாம் உரைக்க வருவாய் மானிட பிறப்பருக்கும் மாறாத மாயனே நித்யானந்தனேவா மானிட பிறப்பருக்கும் மாறாத மாயனே நித்யானந்தனேவா தாயாமுன் மரமீது பூ பிஞ்சருத்தனோ கண்ணியர்கள் பழி கொண்டேனோ கடனென்று பொருள் பறித்தேவையில் எரித்தேனோ கிளை வழியில் முள்ளிட்டேனோ தாயாருடன் பிறவிக்கென்ன வினை செய்தேனோ தந்த பொருள் இல்லை என்றேனோ நான் என்று கருவித்து கொலை களவு செய்தேனோ தவசிகளை ஏசினேனோ வாயாரப்பை சொல்லி வீண் பொருள் பறித்தேனோ வானவரை பழித்திட்டேனோ வடவு போல பிறரை சேர்க்காதடித்தேனோ வந்த பின் என் செய்தேனோ ஈயாதலோபி என்றே பெயர் எடுத்தேனோ எல்லாம் பொறுத்தருள்வாய் பொறுமையின் சீலனே இன்முகநேயனே நித்யானந்தனேவா பொறுமையின் சீலனே இன்முகநேயனே நித்யானந்தனேவா தாயாரிருந்தென்ன தந்தையுமிருந்தென்ன தன் பிறவி உறவு கோடி தனமலை குவித்தென்ன கனப்பெயர் எடுத்தென்ன தாரணியை ஆண்டும் என்ன சேயர்கள் இருந்தென்ன குருவாயிருந்தென்ன சீடர்கள் இருந்தும் என்ன சித்துகள் பலவும் கத்தென்ன நித்தமும் விரதங்கள் செய்ததென்ன நதிகளெல்லாம் ஓயாது மூழ்கினும் என்ன பலன் யமன் ஓலையை தடுக்குமோ இதுவெல்லாம் தந்தையின் உறவென்றுதானே உன்னிரு பாதம் பிடித்தே மீது உன் மனம் இருந்தாலும் உன் கடை கண் பார்வை அது போதுமே உன் கடை கண் பார்வை என் மீது நின்றிட அருள்கின்ற நித்யரேவா உன் கடை கண் பார்வை என் மீது நின்றிட அருள்கின்ற நித்யரேவா இன்னமும் சொல்லவோ உன் மனம் கல்லோ இரும்போ பெரும் பாறையோ இரு செவியும் அந்தமோ கேளாது அந்தமோ இது உனக்கு அழகுதானோ
என்னென்ன மோகமோ இது என்ன சாபமோ இதுவே உன் செய்கைதானோ இரு பிள்ளை தாபமோ யார் மீது கோபமோ ஆனாலும் நான் விடுவேனோ உனை விட்டு எங்கு சென்றாலும் விடலாவேனும் உனை அடுத்தும் கெடுவேனோ இது உன் குற்றம் என் குற்றம் ஒன்றுமில்லை உற்றுப்பார் பெற்றவையா என் குற்றமாயினும் உன் குற்றமாயினும் இனி அருளை அளிக்க வருவாய் விந்தைகள் புரிந்திடும் விமலனே அருள் தரும் தீரனே நித்யனேவா விந்தைகள் புரிந்திடும் விமலனே அருள் தரும் தீரனே நித்யனேவா சனி ராகு கேது புதன் சுக்கிரன் செவ்வாய் குரு சந்திரன் சூரியன் சற்றெனக்குள்ளாக்கி ராசி 12 சமமாய் நிறுத்தியுடனே மணியொத்த நட்சத்திரங்கள் 27 பக்குவப்படுத்தி பின்னாள் பகர்கின்ற கிரணங்கள் 11 வெட்டி பலரையும் I bless you all. Let's all radiate with integrity, collective integrity, authenticity, responsibility, enriching, causing, living, Paramadvaita, Shuddhadvaita Satyam, Shuddhadvaita Saivam. The state, space, powers, being, superconsciousness and Kailasa of Paramashiva. Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. The eternal bliss. Nithyananda. Be blissful. श्री कैलासोन्नतद्वादशान्त श्यामला पीठारूढ श्री मीनाक्षि सुन्दरेश्वरा भिन्नस्वरूप परशिवपुत्र रत्न कुमार गुरुमण्यतुल्यावतार श्री पार्वती स्तन्यपानलब्ध दिव्यज्ञान Nithyananda Paramashivam. Let's start with the Sadguru Vandanam. Nithyanandam Paramasukhanam Kevalam Jnanamurtim Dvandvatitam Gaganasadusham Tattamasyadi Lakshyam Ekam Nityam Vimalamachalam Sarvadi Sakshi Bhutam Bhavatitam Trigunarahitam Sadgurum Tam Namami. Let's go through the disclaimers.
Security measures. No photography, video, audio recording. Important cautions. Ultimate powerfulness, Turyatita, in your whole being and doing, manifest all the powers. Understand, power manifestation is nothing but cognitive shift. It is not work. It is cognitive shift. Understand? It is just cognitive shift. It's not work. Work is a 4-letter word. Power manifestation is cognitive shift, playing with life, playing with being alive. Static matter, dynamic activity, strategic existence, all these three has no boundary. You are one with it. You are alive in everything. Everything listens to you. Everything decides as you want. Beautifully, Bhagavan explained what is power manifestation is how life manifests as you want, listens to you, and that is power manifestation. To learn that science of living as superconscious being rather than just a human being. And millions have experienced that, and each one of us can have the conscious breakthrough, conscious serenity as our life. And making that as possibility is science of power manifestation. Science of power manifestation is authentic, time-tested, scientific, and foolproof. The Shastra Pramana, the eternal, unchangeable truth revealed in the source scriptures, the Vedas, the pure science, Agamas, the applied science, Apta Pramana, the experience and the results of all the aptas, millions of aptas, rishis, munis, ganas, nainamas, alvars, siddhas, all of them are authority of Hinduism, who had manifested all the powers of Paramashiva, living as conscious serenity. Bhagavan beautifully says how they live as a highest cognition, even as a ordinary household life. And Atma Pramana, account of His Divine Holiness, Bhagavan Nithyananda Paramashivam, this millennium's avatar's personal experience of power manifestation, Bhagavan's very own Leelas to showcase how a human can have a cognitive shift and manifest all the powers of Paramashiva. Shakshi Pramana, the experience of the millions of disciple, devotees, followers all around the world initiated by Bhagavan into the science of power manifestation. All of us can experience this in Kailash Courtyard. Bhagavan says, I myself will be there, more present than you, manifesting the powers of Paramashiva, just like that in all of you. Pratyaksha Pramana, the scientific study measuring the effect of being in the enlightened state, not just the thoughtless space, but also how a person can have a beautiful space of oneness is scientifically measured in each of these powers and beautifully manifested as our reality. What science is catching up, Bhagavan has given us in detail in all the Pramanas. Let's go to the Shastra Pramana. The Shastra Pramana, eternal, unchangeable truth revealed in the source scriptures. This is for the power of levitation. The power of levitation from the Vijnana Bhairava Tantra, Sutra 82, Dharana 57. Vijnana, consciousness. Bhairava, one who experiences consciousness beyond the mind. Tantra is the method. This is for the power of levitation. 7. Asane shayane stitva niradharam vibhavayan swadeham manaksikshine kshanatakshinashayo bhavet asane shayane stitva niradharam vibhavayan swadeham manaksikshine kshanatakshinashayo bhavet. Bhagavan Parameshwara beautifully explains, being situated on a comfortable seat or a bed, firmly cognize that you, your own body,
is without any support or base from anything. It is resting on nothing. By hosting this cognition, when the mind becomes worn away and thoughtlessness arise, then in an instant one becomes weightless and experiences the space beyond the mind, the space of Paramashiva. How it says when the mind gets worn away, tired and worn away. How when we get tired, there is nothing tiredness in the body unless there is some sickness. The tiredness mostly that we experience is in the mind, which is a toxin. The sleep itself is a toxin, Bhagavan says. What about the tiredness in our body? The lower three chakras, when you detox, you don't feel so sleepy, you don't feel so tired, you feel more fresh and alive. Again and again, he gives us the ultimate signs for us to understand the higher reality. The thoughtless space, when does it occur? For example, when we are in such a trauma in the dream, and from the dream we wake up to the waking state because we had a very bad dream where we had an accident or we lost a person or we lost ourselves, some accident. But when we get up from the dream, we are very clear nothing has happened, nothing has changed. We are so complete about that such a traumatic situation in our life that we went through. Bhagavan says for 3 seconds in the dream, not more than 3 seconds, all these wild dreams happen in our dream. And Bhagavan says even that is not a problem. The delusion to wake us up is all this scary dream. And there is nothing other than to wake us up to the waking state. Waking enlightenment, he calls it. So beautiful. So to the completion is there because we don't have any more thoughts about it. We don't think about it. We are so relieved that it was just a dream. And nothing is lost and nothing is taken away from us. And there's nothing which we need to attend. We know that we are complete when we wake up from the dream. So the thoughtlessness happens in that moment where we don't have anything to think about. Same way, when you understand this very space that we are here is also a dream. Even though we are perceiving it again and again when we get back to from the sleep, it is a dream because there is another state where is Turiya Atita, where when we wake up as Paramashiva, we understand what all we went through in such a struggle doesn't even exist the way we perceived it. And nothing can be lost and nothing is there to lose. And we are Paramashiva who has more clarity, more possibility to manifest these powers and manifest our life itself the way we wanted it. That beautiful dream is what Bhagavan is saying as the completion thoughtless space. And this Prahlada understood when he was in the womb and Narada told everything in the womb as the Upadesa, the blessings, understanding that everything that exists is Vishnu. And because Narada got sick and tired, even when those days he said, nobody is there to listen, nobody is there to do the transformation. Only a child in the womb is ready to listen. So I'm going to go to the child in the womb and teach that. So all this Bhagavan says, all the traumatic life was there right then also. We need to wake up from all these traumas. There is nothing to stop, nothing to attend, nothing to achieve or nothing to know from the outside world because it keeps on creating all the turmoil for us to wake up to the reality. Bhagavan beautifully gives this understanding for us to understand the higher science and higher reality. And how Adi Shankara, the Apta Pramana for the power of levitation, Adi Shankara, all the disciples, they as usual have all the doubts and they do not trust their guru. And they are always making fun of the Sanadana. He was one of the very silent person who does not understand much. He just does all the seva to all of them, washing their clothes, cleaning the place, always very dedicated and integrated to them and the guru, the sangha and the guru.
just for surrendering his identity he was working. Even though everybody made fun of him that he doesn't understand things, he doesn't know anything, and he's not fit for Acharya, and he cannot learn anything and all that. One day Shankaracharya was seeing the whole thing happening in front of him, and Sanadana, he was washing the clothes across the river. And while he was washing the clothes, he had an intense prayer for Shankaracharya, the Acharya. And when he was in such a sweet space and these people making fun, Shankaracharya decided to show the world the greatest space that Sanadana had it. So he called out for Sanadana across the river. He just innate across the river, he has to shout. Nothing happened like that, but because the master has now decided to give his grace, blessing, because his disciple is ready to receive it, he simply got the grace. When he got the grace, his body just moved on the water, ran and came at his lotus feet. He asked, "What should I do, Guru?" And simply the Adi Shankara says, "Turn back and see what happened." And when he turned back, he was so shocked that he saw the lotus flowers bloom on the lake. And the lake was holding all his pada, because he was such in a pure awareness, wanted to touch his pada, the feet, and created a lotus wherever he put his leg. And then he realized, he ran and came on the water. And then Shankaracharya blesses him that he is Padmapada. And from that day on, he was called Padmapada, and all other disciples just surrendered their ego identity and fell at Padmapada and asked for forgiveness to make fun of him. It is not how much knowledge we have, how much we can ask Guru for blessing. It is what space we have for the Guru to happen to each one of us. That is science of our manifestation. The levitation or any power simply manifests when we are purely in the space of surrender to the Bhagavan's lotus feet. This is from Shankara Digvijayam, Canto 6. Bhagavan beautifully explains his experience of how he experienced the initiation from Arunagiri Yogeshwara. He says so beautifully, when Arunagiri Yogeshwara told me that I am that and I am the oneness space, Swami Vannada, simply he experienced the whole science into reality, because he was just in the pure space. He had only one word as initiation, just one word. That one word just felt like a fire and transformed him, made him understand that he is not just the body. Body is another vehicle that he is holding for this birth and to experience whatever here in this reality. But the superconscious space is not to do anything with the body or mind. It is the quantum space where he resides in complete oneness with a space dimension, with his Guru, and everything resides in that dimension as oneness in all the, is all pervading, all self-effulgent and sarvagnyatva, omniscience, omnipresent, all this just downloaded in him in a click of a moment of just one word, Swami Vannada. Everything that exists is in the same space of oneness. When Arjuna goes to Kailasa, beautifully he was told by Mahadeva that Mahadeva came as Krishna, played all the Leela, and Arjuna merged into the Mahadeva space and experienced the Kailasa. Same way when Rama in Valmiki Ramayana, in many places, whenever he was a ferocious, he says, I as a Rudra fought even all that Brahaspati and all other people. So all the space that exists as oneness with Paramashiva, all we need to do is, when we raise to the space of oneness to Paramashiva, the understanding, the maturity, all the silly doubts, silly confusion about the Guru, about the God, about the very existence just disappear.
And simply we understand, hey, I am that. I am Paramashiva. I can simply manifest all this reality as cognition. You can see how the Shakshi Pramana, they have shared the weight of an object instead of a bilva leaf. They have kept a deity, and it is 5.01, and it has moved into 5.91. 10 grams it has lost the weight by the power of third eye. And this is the power of levitation, not just your body. You can levitate an object in your hand also. You can have a leaf on your hand and you can levitate the leaf. Make sure there is no air and it's not fluttering because of the air, but you can keep the leaf on your hand and start seeing how it can move or it can levitate. Today we are going to levitate a leaf, but you would like to levitate your own self. Make sure you're comfortably sitting on a comfortable place where it is cushioned and there is nothing on the sides. Make sure there is no possibility of you getting hurt. You can experience the oneness in multiple ways, but the point is you experiencing that higher space that you are Paramashiva is the most beautiful space. Now let's get ready. If you have a camera, you can set it up for recording. And if you have the Kantamala, you can apply in your third eye and your temple. Again and again, these great signs starts manifesting in us and understanding starts happening of the conscious sovereignty when we detox the lower three chakras. Lower three chakras are only reaction. Any reaction that you have or anybody next to you is only parasites sitting in their gut. Bhagavan says very clearly, even the sleep, even the food that you need to take for the body, all are societal details. It is only the detox again and again will make you understand you don't require anything and you can live thousands of years. Even as science, now they say they can do a blood test and say when you can die, when you will die. And they say your body is capable of living 1,000 years. Yes, 1,000 years. When you detox your body without these parasites reacting on your body continuously and your mind, you can live such a beautiful life reflecting the consciousness as your reality. Now you can place the leaf on your hand. You can do it as a group or you can do it as individual. Or if you're keeping on the silicon, please make sure the silicon is switched off. There is no vibration mode. And record all these moments because these are amazing. Every day when you manifest these powers, you will start understanding that, hey, not bad. I am manifesting Paramashiva space. There is another space for me to experience, like how you have the deep sleep, you have a dream body, you have the living now awareness, the awareness body that you carry, and Turiya Theta space, where you get prepared for the Guru to initiate you into Turiya space, which is a permanent enlightenment space. The Turiya Theta, for us to prepare, you just merge yourself. Bhagavan says it is no different from sleep. You falling into awareness will will make you fall into Anandagandha, the eternal bliss, and you will experience the oneness with the Guru and simply manifest from that dimension all these reality as side effects. It is not you are doing anything, but you understand it is all which is done in you itself is Paramashiva who is manifesting. There was no you first place for you to manifest. All that identity that we carry doesn't even exist. And we are not losing out anything by saying that. Rather, the way we perceive it is completely different. Now let's get into the deep meditation. The meditation is the only thing. Collective meditation makes it more powerful for you to manifest the powers. All of us experiencing the oneness with Paramashiva is very auspicious and very deep place that Bhagavan has created for all of us sit in Kailash Courtyard with Bhagavan and letting him manifest all these greater signs into us. Now sit straight with the head, neck and spine in a straight line. Visualize Paramashiva, Parashakti, and continuously hold only verbalization, visualization
of Paramashiva, Sundareshwara, or Parashakti, or your Ishtadevata as Kala Bhairava. You can decide your deity, but be with that, and everything else very clearly tell the mind that thoughts are completely not allowed. It is in lockdown mode, and I am going to spend this few minutes only with Paramashiva, which is my existential reality, which is by nature how I exist. I want to experience myself as Paramashiva, sitting with 25 heads, 75 eyes, and 50 hands, so alive and so rich, and manifesting all the things that has happening as my reality. Intensely chant the Mahavakya. The whole key lies on the Mahavakya that you're going to chant with a deep listening. That is the key of this whole program, where you merge into the greatest oneness space, the quantum space, that Bhagavan is entangling you into the Samadhi space. He is very much alive, and he is very much there, more alive than you, and waiting to manifest in you. If you entangle with him with a deep listening and gratitude and surrender to his lotus feet, merge into Paramashiva with a deep love and gratitude. How a baby would see the mother after some long hours will run to the mother, and forgetting the space, just merge into that mother. Simply hold that very beautiful romance, love, and just surrender yourself to Bhagavan and see what happens in your reality. Chant the Mahavakya continuously, hold the oneness space, and chant with a deep listening of the Mahavakya to experience the power of levitation of Bilva leaf or any leaf in your hand, or it can be any object also. Let's start experiencing Paramashiva as our existential reality. Paramashivoham. Om Nithyananda 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 Paramashivoham. Let Paramashiva's third eye manifest in all our third eyes. Let the Amrita pour, let the Varni open up, manifest in all of us. Let Paramashiva overflow, manifest the powers in all our third activity. Om Nithyananda Paramashivoham. 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 Om Nithyananda Paramashivoham.
Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivam. Om Nithyananda Paramashivam. Paramashivoham. Paramashivoham. Let Paramashiva's third eye manifest in all our third eyes. Let the Amrita pour, let the Varni open up, manifest in all of us. Paramashivoham, 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 Paramashivoham. Let Paramashiva overflow, manifest the powers in all our third eyes. Om Nithyananda Paramashivoham. 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 Paramashivoham, Paramashivoham. Let Paramashiva's third eye manifest in all our third eyes. Let the Amrita pour, let the Varni open up. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Paramashivoham, Paramashivoham. Let Paramashiva's third eye manifest in all our third eyes. Paramashivoham.
Let the Amrita pour. Let the Vani open up. Manifest in all of us. Paramashivoham, 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 Paramashivoham. Let Paramashiva overflow, manifest the powers in all our third activities. Om Nithyananda Paramashivam. Om Nithyananda Paramashivam. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda. So beautiful. Please open your eyes, and whatever your experiences, you can share it in the social media that you are connected to. All this greatest gift from Bhagwan, from Kailasa, is for us to have the superconscious breakthrough. And each one of us, Bhagwan calls us Brahmanya Bahuputratam. That means we are the chosen inheritance of the cosmos to receive all his prasada, and he has chosen us as we chose the Guru. And finally we understand it's he who chose us first place for even we choosing him. The greatest signs that he is giving us, without the root shocks of life, we can become the superconscious being. And only in the life we have to go through all that great scary dreams, where we have to get out of those and then understand the reality that the body that we possess is not us, nor the mind that we possessed by us is not us. We are possessed by Paramashiva, and that is the very truth, very nature of how we exist. And understanding that bigger science, how Bhagavan gives the example of the ocean and the wave. When the wave understands it is the ocean, it is not just the wave. It is so humongous that it understands the possibilities. All our problem, Bhagavan says, is like the elephant entering in a pond. You assume you are the tiny pond and you're not able to handle life. But if you understand that you are not the pond first place, you are merging pond into the ocean. The lake which merges into the ocean, it has become ocean. It has become that beautiful space of larger existence. When your mind can perceive something beyond your body and the mind, which has just a limited possibilities, you are in the space of oneness with Paramashiva. That is why the Akasha is the closest that we experience as the ultimate space of Bhagavan Paramashiva. And that exists in each one of us when we realize, take the responsibility to realize that and wake us up into that reality to prepare us to receive. From that space only we can receive Paramashiva's grace and the enlightenment. Again and again, we surrendering the identity that we carry, the powerless identity that something has to happen from outside, that has to be surrendered completely, and ask Bhagavan in the deep gratitude and oneness space to show you the very space who you are, which is the Paramashiva in you. That happens only if you start unclutching from every thought and stop engaging into all the problems in the outer world and start realizing you are Paramashiva, having all this happen in your life. You are not the thoughts, you are not the body. You are Paramashiva watching all this as a spectator. Whatever Bhagavan is manifesting through you is fulfilling your purpose of life to make you celebrate Paramashiva as the existential reality. That is through our own work. He is going to make us blessed and the auspiciousness that we don't have to lose anything. We are going to gain more insights to what exactly we wanted to do on planet Earth. So with that beautiful space, we'll have one more cycle. After that, we can share all these great signs and the power manifestation in the social media.
Sit straight with your head, neck, and spine in a straight line. Put away your gadgets. Unclutch from your thoughts. Only bring Paramashiva back again and again to your third eye. The way you live is from prefrontal cortex. That is the third eye. That is the pineal gland, which gives the command over your reality. Understanding how to function with that. You becoming master of that, you can create any reality what you want on planet Earth. That's why the Siddhas were able to manifest so much of gold and wealth and happiness and joy, even make a dead person alive, or even people who have passed completely for ages to become again alive. What all they were able to play with the reality is because they lived that they can manifest the reality. So let's also experience this oneness with Paramashiva and levitate the leaf for experiencing that oneness, which is going to bring so much of auspiciousness and abundance in our life. Even few seconds, we have a glimpse of Paramashiva space. Again and again, doing the power manifestation, Bhagavan says, pokes hole in your mind and body, which makes you understand, basically in the mind, for you to understand that that is not real, and what is real is the Paramashiva space. So let's experience the Paramashiva space by chanting the Mahavakya in deep oneness and deep listening for the power of levitation. Nithyananda Paramashivoham. Om 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 Nithyananda Paramashivoham. Paramashivoham, Paramashivoham. Let Paramashiva's third eye manifest in all our third eyes. Let the Amrita pour, let the Varni open up, manifest in all of us. Paramashivoham, 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 Paramashivoham. Let Paramashiva overflow, manifest the powers in all our third eyes. Om Nithyananda Paramashivoham. 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 Om Nithyananda Paramashivoham.
Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. 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 Let Paramashiva's third eye manifest in all our third eyes. Paramashivoham. Let the Amrita pour. Let the Om Nithyananda Paramashivoham. 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 Such a beautiful space. Whatever we have received as prasada, power manifestation is not to achieve anything, not to get anything, but to recognize your own space. It's like you have a specs on your face and Guru says, hey, look at your face, you have it there, and you're searching all over the place having the specs on yourself. That is what Guru does. Guru's work is to show you who you are to yourself. The space why we are not manifesting is because we are not recognizing our own space. We are denying the possibility of us. First, we have to learn to recognize. When Bhagavan introduced this levitation as the manifestation in the ashram, in physical presence, my husband was the first one to levitate on the first day, on the first initiation. And he is from Tiruvannamalai. I thought maybe he is from Tiruvannamalai, so he is manifesting the powers immediately. And I sat and sat and sat for days, months, weeks. Nothing happened. Nothing at all happened. I was thinking, what is this? I am so connected with Bhagavan so long, and my husband just came in and he's experiencing the power manifestation. So it doesn't say when you will manifest, who will manifest. We are ready to receive, to recognize that space. We are actually ready. After 10 months, suddenly one day when Bhagavan was conducting, this was in a physical presence, I'm talking every day we used to have a manifestation session conducted by Bhagavan himself in Adi Kailash. And in that beautiful presence, we used to manifest. And for that 10 months, I sat nothing. And after 10 months, suddenly I had an experience of this levitation so vividly and so clearly.
And then I asked Bhagavan, what is that I need to do? Why it took me so long to manifest this power? He said, my body has so much of toxin. He had to first detox because all the city life has toxin my body so much that he has to remove everything before the power started manifesting. The only thing that we need to do if you're not manifesting, there are two things. One, detox your body completely with the 3 herbs that Bhagavan has said. Taking it is all available on the YouTube, where you go and you can find the 3 herbs. The satsang itself starts with 3 herbs that Bhagavan has recommended, and the neem juice, nirahara, and haritaki, all the guru vak, you will manifest all the powers. That will detox all the parasites which does not allow you to understand you are Paramashiva. The superconsciousness to reflect in our brain, we need to detox by ajaba jaba, by all this taking the herbs and doing the nirahara, all that we have to prepare ourselves. You want to be a NASA scientist, go to the moon, then how much of preparation is required? That Bhagavan is training us right at home with so much of possibilities, giving us, don't have to go to do tapas like Ravana for 1,000 years or Vishwamitra. We are sitting at home and asking, why is it not manifesting? So we can do our part of experiencing the oneness by following the Guru Vak, and the final Guru Vak is to share your powerful cognition. When you speak out, you are 100% listening. When you're listening to others, you are only selectively listening. We are all selective listening people. So when you start sharing that I am Paramashiva, I recognize my space, and this powerful cognition has made me complete with this pattern or this problem in my life, or you manifest the powers, you share those, enrich and cause other 10 people, you will simply experience Paramashiva in you. Bhagavan has given n things to manifest our reality. Only it requires simple integrity and simple obedience. The dollar sign that you see at the end of the YouTube, you can offer the gratitude to Bhagavan for giving us such beautiful, clear knowledge about each and everything for us to raise to Paramashiva space. Supporting Kailasa, the Dharma, you are supporting your own inner space of Kailasa. The Dharma, when you protect, it protects you completely. Thanking Bhagavan and surrendering all this powerful cognition and power manifestation to Bhagavan's lotus feet, and with a deep earning and gratitude, asking Bhagavan to make Paramashiva as my existential reality. And deep gratitude to all of you who are the chosen one by Bhagavan, manifesting these powers of Paramashiva today. So thank each one of you, and with a deep gratitude, thanking Bhagavan and ending the session with a Purna Mantra. Let's sit straight. Om Purnamada Purnamidam Purna Purnamudashyate Purnasya Purnamataya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Tat Sat Sarvam Bhagavate Sri Nithyananda Paramashivam Paduka Arpanamastu. Om Nithyanandam. Thank you so much for participating in the Kailash Courtyard. See you after the next darshan or satsang. Thank you, Nithyanandam.